Okay. Till yesterday, we are discussing about space technology, right? From today onwards, we will discuss on nuclear technology. And as I told, there is only one link where we discuss something related to space technology. I'm going to RLV, not RLV. Um, there is something called radioactive decay, right? Radioactive decay, RFG, I guess. So तापर आमे देखुଥିଲେ से डिके बदलरे गोटे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करिया पई ताकि टू सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम राइट सो that part we discussed in space technology where there is a possibility in future India is also trying with Baba Atomic Research Center for this new technology, radioactive decay wala and nuclear technology. Okay, so today we will see from the perspective of nuclear technology where all we are using and what are the different stages of nuclear technology and basically where we are using. One the related to that bomb wala concept, right? Nuclear bomb. Then there is something related to for electricity generations. We are going to depend on nuclear technology and we are trying to do that. Okay, so there we will talk about nuclear technology. So similarly, in future, different applications wherever we require nuclear technology, we will see that in space technology we already cover one part where we require nuclear technology. So first of all, we will try to do the basic in nuclear fission reaction corner, fusion reaction corner. These are the two basic things that we need to know. Then we will follow with the application of nuclear technology. Is that clear? Okay. So while discussing, let's see, the first thing is nuclear fission. So the point here is a nuclear. So that means it is involving something related to nucleus. So in science and tech, basically in chemistry, when you will try to see, in chemistry, we have different atomic number, atomic masses. So every element, I hope all of you to just go through the different periodic table. Okay, in periodic table, we are having different blocks like S block, P block, D block, and A block. So there are different block elements, basically metals, non-metals. So they are assigned with different atomic mass and atomic number. Okay, so basically in nuclear technology, we are talking about uranium and plutonium for the majority of the cases and hydrogen helium in some cases. So for the first time that we are going to discuss is related to nuclear fission. So I am just starting today, right? So nuclear fission, nuclear technology. So it will continue, I think 3 to 4 classes it requires to complete this portion. Okay. So half patience we will cover end to end. Okay. So in nuclear fission, there are two kind of reaction. One is called fission, the other one is called fusion. So first of all, we are trying to talk about fission. Fission माने कौन ना फॉर एग्जांपल गोटे बड़ा एलिमेंट अछि ताकू जणे आसी छोटो जिंस गोटे हिट कला देन से भांगी हे गला एंड भांगी हेला कौन ना एमिति भांगी हेला दीटा हाफ रे भांगी गला फॉर एग्जांपल इफ यू सी यूरेनियम having a this is called atomic number and this is what we call atomic mass. Okay, let me clarify what is atomic number and what is atomic mass. So generally atomic number is nothing but number of proton or electron in the natural state कि ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଆୟନାଇଜେସନ वगैरह ହେଇନି बेसिकली we consider number of protons basically protons. So ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ atom right atom let's suppose this is the nucleus and after nucleus there will be different cells like K cell M cell KLMN cells. Okay, so there will be different cells where the electrons will be present. So electrons are outside of the nucleus, and inside the nucleus we are having protons and neutrons. Clear? Now the total number of protons is nothing but atomic number of that particular element. For example, hydrogen there are only one proton, so hydrogen atomic number is 1. So similarly here, uranium is considered to be the basic element for this nuclear technology that we are going to talk about. So in future we will talk about ki Iran upare sanction laguchi, uranium ra enrichment upare. So all these things we will try to discuss. We will also discuss ki what is the nuclear treaty, peace treaty and India upare nuclear ra peace treaty kon अछि. India केतेबेले nuclear atom bomb प्रयोग करिवो केतेबेले करिवोनी. से सब जिंस आमे फ्यूचर रे डिस्कशन करिवे जेतला आमे एप्लीकेशन करिवा. But before application we need to know the basic. Okay. So the first thing that I am saying is there is something called atomic number. The other one is called atomic mass. So what is atomic number? Atomic number is nothing but number of proton is being present in that element in its neutral state. Basically uranium 92. That means there are total number. How many number of protons are there? How many? 92. 92. Then 235 over whatever you are saying, it is nothing but atomic mass or it is also sometimes called nucleons.
Nucleons, nucleons. So in nucleons, it is nothing but the total number of protons plus neutrons. Basically, why you are saying the mass is considered to be proton and neutron, because these are heavily weight in corresponding to electron. Electron are very lightly weight. That's why we are not considering their masses. What we are considering is all the masses of the particular element is concentrated in the nucleus. That's why in nucleus we are having proton and neutron. So total mass is nothing but the nucleus ର mass ଯେତିକି ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡା ସେମିତିରେ ବି ବହୁତ ହଲକା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହିଟ୍ ପାଇବେ ନା ସେମାନେ ଜମ୍ପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ବଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ या फिर ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ହିଟ୍ ଦରକାର ବିକଜ ତମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିୟର ଓକେ Next, so when I am saying atomic mass, it is nothing but the summation of proton plus neutron. So if I am saying 92 are the protons, now if I will try, if you see here 235 minus 95, 92, how much it will be? 143. 143, right? That means out of 143, 92 are protons. That means remaining are the, sorry, Neutrons. neutrons. So 92 are the protons and Oh, there are 143 number of neutrons. So in an element, basically the number of neutrons can vary. Whenever the number of neutrons varies, we call it as isotope. Is that clear? Means same atomic number, different atomic mass. So when I am saying same atomic number and different atomic mass, what does it mean? I am talking about isotope. Same atomic number, different atomic mass. For example, I am talking about U92 235. I will talk about U92 236 or 234 talk about. So here what I am saying, atomic number are same, right? 92 92. Because if you will change the atomic number, the element itself will get changed. Correct? No. Hydrogen having atomic number 1, helium atomic number 2. That means one proton, it is considered to be hydrogen. If there are two protons, it is considered to be what? Helium. yeah. So here uranium, I am saying uranium having still atomic number as 92, but if you see the atomic mass, I am changing it from 235 to 234. That means here in general, if there are 143, is it? Sorry, 134. 143, 143. correct? So 43. these are the number of neutrons here, and here 142 are the numbers of neutron here, right? That means based on the difference of number of neutron being present in one particular element, we consider those two elements, these two elements are called isotopes. Is that clear? So, Same atomic number but different atomic mass. And whenever I am saying different atomic mass, that means there is a change in number of neutrons. True? yes. Okay. So now coming to nuclear fission, we are talking about it is the process by which a heavy atomic molecule, which is nothing but uranium 92 235, and if you see here 235, it is odd number. Odd number means anything like which is coming to be in odd number, generally they are not that stable. Okay, so because here if you see 92 are the proton and there is 143 which is a odd number, right, which is an odd number of neutrons, so these are not that stable. So whenever they will try to hit with another neutron, they will try to become stable. So everyone always try all the chemical reactions. The basic principle is they want to gain a stability. So whenever they require some energy or they can release some energy to become stable, they will always prefer to become stable. Even in normal life also, everyone, if you see, they want to have a stable job, right? They want not stable job, they want a stable life. True? So for that stability, they do whatever they require to gain that stability. Similarly, in case of atoms also, they do all those reactions for gaining a stability. Is that clear? Hello. Okay. Yeah. Any doubt? Sir, isotope टिके आते हैं Isotope basically same number of atomic number, like same atomic number, but different atomic mass. For example, I am saying 92, here also 92, but here I am mentioning 234 and here I am mentioning 235.
So this 235, which is atomic mass is nothing but total number of protons plus neutrons. That is what inside the nucleus we have only protons and neutrons. And outside of the nucleus we have K cell, जोथिरे दीटा electron. Then we have L cell, जोथिरे 8टा electron, and so on. ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ବଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ମାସ୍ ରହୁଛି ବହୁତ କମ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ କନସିଡର କରୁ ଇନ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଟନ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନର ମାସ୍. Proton and neutron mass almost equal. Is that clear? Yes, sir. Okay. तो जदि मु कहबी एठी 235 234 प्रोटॉन तो सेम अछंती 92 92 दीटा केस रे बट एठी 143 न्यूट्रॉन थिला बेलको एठी 142 टा न्यूट्रॉन रहउची जोथि कि मास चेंज होउची. So because there is a change in mass, we consider both these elements are called isotopes of uranium. Fine. Okay. The next concept I was telling is stability. So in chemistry, all the reactions are related to stability. For example, if you talk about this P block, right? In P block, you know helium, then helium, krypton, xenon, radon, all these. What exactly in their atomic number? It is 2,8, initially 2, 2,8, then 2,8,8. So means I am saying the Completely. octet, correct. That is the principle of octet. If someone follows octet principle, means I am saying in this cell, the electrons either can be 2 or it can be 8 or it can be 14. Is it 14? 5 into 10. Sir, 2, 8, 18, Correct, 36. 32. Correct. So these are the different numbers in the outermost cell. So if electrons are completely filled, this is what we call completely filled. Basically, there are some configurations, right? In science, I don't want to go much into detail into the science, basically. So in configuration, there is something called a pair wala concept. Electrons, they will always exist in pair. Pair means they are having a greater stability. So they will always try to be in the pair to have a greater stability. Whenever they require complete stability, for example, those who are already in octet, for example, 2 wala electron, already in stable state, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି 3 वाला, so there is something called, this is S, this is P. So this is something called 8टा electron, right? So if you see 2 electrons are here and 6 electrons are here, they are already in pair. Pair means stable, right? Otherwise, जो one side wala log वगैरह situations, that is a different stability, right? So always, like whatever is happening in real life, the same kind of thing is also happening in the chemistry. In chemistry, they also want to have a pair, right? And it is now a complete state 2 and here is 6. That means everything is pair. That means they are stable. If there is one electron less, let's suppose I am, instead of 8, I am saying there are 7. That means this is not as stable as the 8 one. Correct? No. Okay. तो एठी एमाने कोन ट्राई करिवे, एमाने चाहिबे कि भाई मते कि गोटे इलेक्ट्रॉन देई दो ताकि मु स्टेबिलिटी गेन कर नेबी. सो एमाने ट्राई करिवे कहा सहित बॉन्ड फॉर्म करिया पई ना हाइड्रोजन सहित. काहे ना हाइड्रोजन पाखरे भी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि. Then hydrogen is not that stable as like helium. तो हाइड्रोजन कहबो कि भाई ठीक अछि, आमे गोटे कोन करिया, गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनै दबा जोथरे कि ये गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करियो एंड हाइड्रोजन एपड गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करियो. लेट्स सपोज दिस इज क्लोरीन. ओके, जहार 9टा अछि, 9टा और 7टा, 7 8 9, आई थिंक 9, राइट? Fluorine atomic number 9. No, sir. Sir, 17, sir. 17, correct, correct. So 2 8 10 plus next होची तारा सेल रे होची 7टा, राइट? Correct, no? तार configuration Yes, 1s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, sorry. बहुत दिन हमारे प्रिपरेशन नहीं हो केमिस्ट्री. 1s2, 2s2, 2p, 2p6, right? First 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. So 1s2, 2s2, then 2p, 2 2 4, sir. 2p6. 2p6, 3s2, 3p, 5, right? 2 2 4 6 4 10, 2 12 5 17, correct. 3p5. Now p cell have a p orbital having 3 cells. Basically now how they will arrange something like this. That means there is one electron which required now. Correct, no? A 17 मते लागुनी. Hydrogen for fluorine, right? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Sir, 7, right? chlorine ro 17, chlorine ro 17, fluorine ro 9. Sir,
सर correct fluorine ro फ्लोरीन 9 कहले ना आपण I told HF fluorine ro hochi 9 right so ଆଜ୍ଞା ସାର୍ fluorine ro ମୁଁ ଭାବିଲି କ୍ଲୋରିନ୍ ଆପଣ okay it's fine so fluorine ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମର ମୋର configuration କଣ ହବ 1s2 2s2 2p 5 right Yes, sir. I don't have to go to this side so 2p5 that means या पाखरे जदि आ गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हबो ये हो जिवो मोर स्टेबल that means fluorine required one electron and hydrogen also required one more electron correct जो थी से स्टेबिलिटी गेन करेंगे तो फ्लोरीन रे पळे आसो से गोटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेंगे आई डोंट वांट टू गो मच डिटेल इनटू दैट केमिस्ट्री साइड बट दिस इज हाउ इट इज कि सेमान को निज निजर ऑक्टेट कंप्लीट कर दवार अछि हाइड्रोजन रो ऑक्टेट कंप्लीट हबो नेक्स्ट ऑक्टेट होची तार दुईटा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रो ऑक्टेट कंप्लीट हबो जदी से 2p5 रो 2p6 को जीवो 2p6 को केमिति जीवो हाइड्रोजन जदी ताको गोटे सपोर्ट कला कि गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर आमे करनवा हाइड्रोजन रो केमिति कंप्लीट हबो जदी ई जो अछि आर जो लास्ट p5 से जदी से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सहित कंप्लीट करिवो बेसिकली ए दुईटा को दी पटे कॉमन हे जीवो हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन को पई आ पई टोटल दुईटा हे गला हाइड्रोजन पई भी दुईटा को टोटल हे गला सो एथिरे से माने स्टेबिलिटी गेन करबे सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जदी ऑड नंबर अछि जनरली दे आर अनस्टेबल नॉट दैट स्टेबल एज लाइक इवन पेयर ट्रू okay so this is what we are going to refer also in nuclear technology so here what I am saying is this uranium having 235 out of which 143 are neutrons that means odd number so what they will try to do if I will try to like put one more neutron and I will try to heat this uranium element with one more neutron it will try to break apart and what it will become there will be barium having an atomic number of 56 and atomic mass 141 and krypton right Kr 36 and 92 यस सर so and there will be three neutron which will be available okay that means now you see it is the process of heavy atomic nucleus that will split into two or more lighter nuclei so see I already told in space technology there is something in difference between nuclear reaction and radioactive decay radioactive decay means गोटे बड़ एलिमेंट अछि सेटु गोटे जस्ट छोटो एलिमेंट टा भांगी गला for example there is a element like x 100 and mass is like 205 ताकू मु जदी radioactive decay कली then से हे गला y 98 let's suppose 200 plus some z 2 and let's suppose some 5 this is what we call radioactive decay some alpha particles will release basically this z you can consider some helium alpha particles okay so what I am saying is here in radioactive decay we are just taking out a small part is that clear but in case of nuclear reaction we are trying to break this heavy atom by two almost equal half not exactly but at least almost equal half that's why if you see here is 92 but here if you see 56 and 36 is that clear not like 90 and 2 or not like 88 and 4 it is giving a like almost divided by at least 3/4 or 1 by 2 is that clear okay next the very important concept the neutron which is induced in the fission reaction this neutron of U235 is the isotope release an average of 200 mega electron volts energy per atom कि जोटा हमें बर्तमान जो न्यूट्रॉन टाको इंड्यूस करा होची फ्यूजन रे से जेतले रिलीज हबो ए रिलीज रे केते एनर्जी से माने रिलीज करछनी ना ऑलमोस्ट अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सी इफ यू सी इनिशियली वी हैड 143 न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास चेक करो ना 235 थिला न्यूट्रॉन रो एटॉमिक मास 1 थिला टोटल 236 करेक्ट नो लेफ्ट साइड हां कि नहीं हाँ तो एपटे केते हे गला 2 ये के 3 ये प्लस 3 3 3 6 9 4 13 एंड 236 दैट मींस 141 92 बादे आहुरी तीनटा न्यूट्रॉन रिलीज होची so whenever there is a bond breakage we require energy whenever there will be bond creation there will be release of energy is that clear को गोटे जिंस को भांगिया पई केमिस्ट्री रे हमको बॉन्ड ब्रेक करिया पई एनर्जी दरकार एनर्जी मिलिले से जिंसटा भांगी हबो एंड भांगी हला पर जेतले से माने नुवा बॉन्ड क्रिएट करिवे सेतले से माने एनर्जी भी रिलीज करिवे सो हियर वी नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली न्यूट्रॉन जेतले ताको तमे छाड़िबो तमे एनर्जी देई की छाड़िबो ताकि से जाई की बाडी हबो का सहित यूरेनियम 235 जोटा कि ऑलरेडी अनस्टेबल एंड भाबो जदी जने ऑलरेडी अनस्टेबल ताकू मु जदी 100 जूल रो एनर्जी देबी आ जने जदी स्टेबल थिबो ताकू मु जदी 90 जूल रो एनर्जी देबी
मोर बॉन्ड ब्रेक हबो कि 90 जूल रे जने अनस्टेबल अछि ताकू मु 100 जूल दउची एंड मु कहूची जने स्टेबल अछि ताकू मु 90 जूल देबी रिएक्शन करि परिबी sir. हबनी ना फॉर एग्जांपल तमे ऑलरेडी स्टेबल अछो तुमको मु भांगिया पई मते सफिशिएंट अमाउंट रो हेवी एनर्जी दरकार करेक्ट नो जने अनस्टेबल अछि भाबी नियो तमे अनस्टेबल अछो तुमको जस्ट टिके सपोर्ट मिलिले तमे स्टेबिलिटी गेन कर दबो किंतु जने ऑलरेडी स्टेबिलिटी गेन करछि ताकू मते पुनी अनस्टेबल बनायर अछि दैट मींस ताकू मते सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी दवा पड़ियो करेक्ट नो Yes, sir. that means what I am trying to say is if you are using instead of 235 if I will use 234 the amount of energy that is required to break 234 wala isotope will be more than 235 बुझेला ना बुझेला नहीं others what about Yes, others sir. okay से हम कहले जदी ऑड रे अछो मींस ऑलरेडी अनस्टेबल तुमको अल्प अमाउंट रो एनर्जी देले तुम स्टेबिलिटी गेन कर दो कि जदी तमरो इवन नंबर अछि दैट मींस यू आर ऑलरेडी इन स्टेबल स्टेट यू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी जो कि तुम ब्रेक करिवो तो जो कि आमको भी प्रॉब्लम हे जिवो गोटे न्यूक्लियर रिएक्टर रे आमे ट्राई करिया मैक्सिमम कोन यूज करिया पई गोटे ऑड नंबर वाला U92 235 this kind of odd number wala atomic mass if we try to use particularly this isotope of uranium it require minimum amount of energy to break and give sufficient amount of energy which will be released is that clear Yes, so sir. this is what we are saying ki this neutron which will induce fission of U235 very important you have to remember U235 this isotope release an average of 200 mega electron volts energy per atom भाव गोटे atom रू 200 mega electron volt रो energy generate होची this process is behind the atom bomb and being employed in the nuclear reactor to generate power so whenever we will talk about atom bomb we will talk about weapon grade means the number of U235 isotope in a mineral see normal uranium केबे 235 रे एग्जिस्ट करिवनी काहे के एग्जिस्ट करिवनी ऑलरेडी जदी किछि गोटे जिंस एग्जिस्ट करूची दैट मींस इट इज ऑलरेडी इन स्टेबल स्टेट हां कि नै नल तो से रिएक्शन कंटीन्यूअसली होता ना तम माइंड वर्तमान ठीक ठाक अछि बोली तमे घरे चुपचाप हेकी बसछ दैट मींस यू आर इन स्टेबल स्टेट जदी तम माइंड ही ठीक न थांदा तमे घरे चुपचाप हेकी बसतांतो तमे आ सहित झगड़ा ता सहित झगड़ा एक्सजेड करतांतो तो तुमको मु सबले अनस्टेबल स्टेट रे ही पाउथांती ट्रू Yes, sir. that means in naturally whatever we are trying to find the minerals the ores basically those will be in which state stable state correct no stable state means most probably we will find them in U238 means in even number the atomic mass will be in the even number which will be more stable and in that there will be very less 0.7 or 0.2 percentage of U235 isotope यूरानियम रो 235 जदि मोटे गोटे ओर लेना जदि 100% मु कहूची से ओर टारे मु कहबी कि 99.3% यूरानियम 235 238 रहउतला बेले मात्र 0.7 कोन अछि यूरानियम 235 क्लियर दैट मींस स्टेबल किंतु मु जदि ट्राई करबी यूरानियम को एनरिच करिया पई ए वर्ड ओडा तमे बारंबार सुनिबो कि ईरान इज ट्राइंग टू एनरिच द यूरानियम 235 235 रो कंसंट्रेशन दैट मींस जदि तमे 10% रु अधिक को पळेलो कि नॉर्मल गोटे यूरानियम तुमको मिलिला सेथिरे दीटा जिंस गोटे U238 आ गोटे U235 जदि 235 मु कहूची नॉर्मली तुमको बाय नेचर रे केते मिलुची 0.7% एंड दिस विल बी 99.3% तमे कहूछ कि नै नै मु बर्तन 235 को एनरिच करेबी मींस सेही ओर रे मु 235 रो परिमाण बढ़ेबी एंड मु आकु नै कि बढ़ी कि गली केते ना 10% आकु कर देली 90% टिल 10% तमे ताकू यूज करि परिबो कोथिरे ना न्यूक्लियर पावर रिएक्टर रे which will be peaceful use कि तमे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिया को चाहछो clear but if you are going more than 10% that means you are going to use it in atom bomb because in atom bomb it required huge amount of energy to produce and again it has to have a chain reaction and जदि तमे यूरानियम रो 235 रो कंसंट्रेशन मोर देन 10% बढ़ेलो दैट मींस तमे मु कोन कहूची कि जोटा अनस्टेबल रो आइसोटोप से अनस्टेबल आइसोटोप टाको तमे ट्राई करछो एनरिच करिया पे ता माने से बहुत झगड़ा करिवो घरे जदि तमे काउ गोटे प्रश्रय दबो कि अनस्टेबल बारंबार हवा पे देन घरे केबे शांति रहिबोनी करेक्ट नो दैट क्लियर so in fission one element splitting almost with equal half that's what I already told
the difference between nuclear radioactive decay and nuclear fission. So radioactive decay ready to break at any time. Massive nuclei become more stable by emitting some particles, just small particles, some alpha particles when छाड़ गोटे बड़ा element थिला, then से still बड़ा है कि रहला, but some alpha particles छोटिया particle से छाड़ देला. This is what we call decay. But when I'm saying fission, U235, it will divide. See, this is what we call decay. This whole picture, it shows decay. Clear? U23592, it now got a decay, got a helium particle, which is called alpha particle, a small particle, and still a daughter nucleus like 90, thorium 231. This is ଗୋଟେ bigger atom ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଗୋଟେ bigger atom ହିଁ ଦେଲା 92 ରୁ 90 କୁ ଆସିଲା. This is what we call decay. This is not fusion reaction. Is that clear? So the next concept is fissile material. So what is fissile material? What is fertile material? So I told no, fissile material is the one which are going to have a reaction. That means they should be in the odd number of states. Fertile material means already fertile. There is no chance of any further danger. Basically, ସେମାନେ ଆଉ other reaction वगैरह କରିବାକୁ जाऊ ହିଁ ନାହାନ୍ତି. Those are called fertile. Is that clear? Fissile means they are not stable. Fertile means those who are completely stable. So in case of fissile material, these are the materials they can undergo for fission by absorbing a neutron with very low kinetic energy. This is what I told. Already they are unstable. That means they don't require more energy, right? Gote new see already ame kon dekhithile gote reaction U235 plus one electron, sorry, one neutron got added, which will give me barium and krypton plus 3 neutron. Correct? No. This is 56. This is 36. This is 92. Am I right? So Yes, sir. this was already unstable. जदि जने already unstable अछि, then ताकू जो न्यूट्रॉन दिया हबो से न्यूट्रॉन रो एनर्जी जो जति एनर्जी देबी मते दरकार नै बेसी एनर्जी कम अमाउंट रो एनर्जी दे देले भी रिएक्शन मोड हो जिवो. ओके, तो जदि कम अमाउंट रो एनर्जी, दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड fertile, sorry, fissile material. That means it require very low kinetic energy. Simply adding the neutron adds enough energy for it to go for fission. This is due to the odd number of neutrons in this nucleus, which will rearrange themselves to release the energy. U235, plutonium basic 239, Pu241, these are the plutonium balara tara isotope 239, 241. Again, odd number. These all are fissile. They have even number of protons and odd number of neutrons. Atoms favor even number of neutrons and protons. Therefore, isotope with odd number of neutrons gain 1 to 2 mega electrovolt of energy by absorbing the neutron. Is that clear? I already told this concept. Already जो मैंने odd रखे थे से माने fissile material. Then what is fertile material? These are the materials that can be transferred. Technically, this is called transmuted into fissile material by bombardment of fast neutron. So already they are stable. तो तांकु तुमको अनस्टेबल करिया गले सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी देबा पड़ियो. जोठी फिजाइल मटेरियल जस्ट तुम खाली जस्ट गोटे न्यूट्रॉन को ऐड कर दोउतलो, एठी तुमको खाली न्यूट्रॉन ऐड कले से माने रिएक्शन करिवे ही नहीं. जे पर्यंत से न्यूट्रॉन टा फास्ट न्यूट्रॉन हे कैसे कि न बाडे हिची गोटे स्टेबल एलिमेंट सहित से पर्यंत रिएक्शन हबनी. दैट मींस इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी. So here, whenever they were using only 1 to 2 mega electron volt रे से माने रिएक्शन कर देबे, एमान को start to sufficiently higher energy दरकार inside the reactor. That means we are using what? These are all even number. Even number means they are fertile material because the even number of neutrons in the nucleus. Any doubt? No, sir. Fissile, fertile, clear, right? Okay. Next concept is isotope. Two or more types of atoms that have same atomic number and position in the periodic table but different mass number due to different number of neutrons. This is also I explained. So fissile material, you just have to add neutron, even number of proton, odd number of neutrons. Fertile materials, heat with neutron, we require fast neutron basically, fast neutron, because the fast neutron will have more amount of kinetic energy. What is fast? Basically, it is coming with a greater speed, correct? No, and greater speed in the sense more kinetic energy. Here, very low kinetic energy, and here, higher kinetic energy. That means we are giving more energy here, and here we are giving less energy. It can be applicable in between 1 mega electron volt to 2 mega electron volt, correct? No, but here we require more than 2 mega electron volt.
Hope it is clear. The same thing I am explaining here also. U238, you are seeing even numbers. If you will give a slow neutron, just add a neutron, nothing will happen because already it is stable, even number, right? But if you want to transmute it from fertile to fissile, ताकू तमे चेंज करिया चाहो, then गोटे fast neutron add करो, this will become fissile material and there will be release of neutrons. So this fissile material, it can be used in fission reactions. बुझिएला? Then again here, fertile thorium 238, 32, even number, that means fertile. That means jodi tame gote neutron add korcho, obviously that neutron has to be fast neutron, which will change to uranium 233, which is unstable, means this will become fissile and there will be release of neutrons. So now this will undergo fission reactions. Clear? Okay. Then this is the first stage. Ki thorium 232 nelo, jota normal achi. Generally, we will discuss also these things because in India we don't have sufficient uranium, but we have thorium. So what we are trying to do is with thorium we have to heat it with fast neutron to get uranium 233 wala concept, which we can use again in further like nuclear reactions. So uranium 233, this is fissile material. Now this fissile material, if you just simply add one neutron, correct, slow neutron, it will go for basically undergo for reactions, right? So if you will add it, then what it will become? It will go for nuclear reactions. Similarly, if you have uranium 238, which is again fertile material, but if you require to change it, basically transmute it to what? Not to some fissile material. That means again we have to add a neutron, which has to be a fast neutron because this is 238. That means even number. So it will change to plutonium 239, which will be a fissile metal. And once it becomes fissile metal, then it will undergo nuclear reactions. And this is what we told. In the natural uranium, it is not considered to be weapon grade, neither it is a reactor grade. Because in mixture of natural uranium, it has 235 of 0.7% and 235, which is fertile material, which is 99.3%. That's why they are like we are able to find them naturally. They are stable. That's why because they are stable, we could able to find them. Otherwise, a reaction ही होता ना, तमे ताको छुई भी पारते. Clear? And whenever we are trying to enrich this uranium 235 raw concentration, that means we are saying that we are trying to enrich it more than 10%. Till 10%, it is considered to be reactor grade. Means you can use it in nuclear reactor, जो तेरे तमे electricity generate कर परियो. जदि मु ताकू more than 10% कली, I am going to talk it as weapon grade. जो तेरे direct तमे ताकू atomic bomb रे use करियो. Hope it is clear till now. Okay. Then the next concept is uranium enrichment. So in natural, we have 0.7% to 99.3%. 0.7% is what? Uranium 235. This is uranium 238, right? 38. Correct. Yes. This is in natural state. When I'm saying enriched state, that means I am increasing this 235 concentration to 4%. It can be 4, it can be 5, it can be up to 100 also, right? Whenever uranium 235 concentration is increasing, we are considering it as enriched states. But if we are trying to decrease the uranium concentration, we are training it as depleted state. Is that clear? These two words, enriched and depleted. सर जो हमर वेपन जो यूज होची यूरेनियम 235 टाकू 10% एबव हैला माने सेटा वेपन भला काम करियो. Weapon grade ହେଇଯିବ. ସେ uranium को ଆମେ यूज କରିବା, ताकू कहिबा ही ଆମେ weapon grade होइका. यूरेनियम 235 0.7 जोटा अछि सेटा 10% एबव हैले. हां, ताकू जदि 10% एबव तो कलो. ओके सर, थैंक यू. तो ईरान ट्राई करूची कोन? ईरान जत सेहि में समस्त चेक करिवे हम पाखरे जो न्यूक्लियर ट्रिटी पई गोटे संस्था अछि जे कि आसी चेक करबा तम पाखरे जो यूरेनियम अछि से तार कंसंट्रेशन कोन अछि. जदि से माने जानिले कि भाई ए माने ट्राई करूचे यूज करिया पे यूरेनियम जो थिले कंसंट्रेशन अछि U235 रा मोर देन 10%, से माने रिपोर्ट दे देबे यूएन जनरल असेंबली को कि भाई इंडिया we found that they have uranium which is having a concentration of 235 more than 10%. That means they are planning for creation of nuclear bomb. Is that clear? तापरे लागि जबो तम ऊपर सैंक्शन ईरान ऊपर सेति में ईरान जेतले कहबो कि हम एनरिच करूछु, ठीक अछि, एनरिच को मात्रा रे करछो, जदि अप टू 10 करछो बिकॉज़ तमर रिक्वायरमेंट अछि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिया चाहतो, फाइन. मोर देन 10%, that means it is considered that you are going to create nuclear bomb, जोथि पई कि हम तम ऊपर सैंक्शन लगे दो.
Okay, chalo. So the next one is ki bartan haba plutonium 239. Again, this plutonium 239, it is also unstable the way we described uranium 235. Similarly, the next higher version is plutonium. So in case of plutonium, plutonium has 92 protons but 146 neutrons. Sethi jetale ame kohutile 142. Now here we are, this is two, not 239. 147 neutrons. It will be like basically plutonium, right? Is it 140? Yeah, correct. So if you see here, uranium 238, that means fertile material. Fertile material means तमे ता सहित गोटे जदि न्यूट्रॉन ऐड करिवो. See, आम पाखरे दीटा ना enrichment तमे केमिति करछो. I am trying to say like how you are doing a enrichment. This is the process of enrichment. Okay, कि normal तम पाखरे uranium रो दीटा isotope. गोटे होची 235 आ गोटे होची 238. Naturally तुमको 238 मिलुची 99.3%. बर्तमान तमे से 99.3% को enrich करिया चाहछो. तो 238 जोटा अछि ताकू जदि तमे फास्ट इलेक्ट्रॉन द्वारा हिट करियो, न्यूट्रॉन द्वारा हिट करिवो, ताले से कोन हबो ना से बनिवो यूरेनियम 239. दैट मींस फिजाइल मटेरियल हो कि नहीं? True. Okay, so basically what will happen here, if you see, let's suppose there is minimum 4% uranium 235 and maximum reactor grade by maximum se mane kohusandi 20%. Sometimes it is considered to be 10% also. So we will try to see in further slides what exactly it is. I'm just written here like 20%. So it will behave as a reactor grade. I am saying like up to 10% you can use for reactor grade. Consider this as a 10%. Let's see in further what it comes. जदि तमे 4% कलो, that means U235 and U238 केते ही गला 96%. That means you are trying to enrich kahara concentration uranium 235 रो concentration, right? Yes, sir. Okay, so if you see, तो जनरली से माने कोन हुए जदि मु एठी गोटे नेबी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताकू माने ताकू ट्राई करबी बुलेया पई, तो U235 जेहेतु तारा मास कम से ऊपर पळे आसीबो, जहार मास अधिक से तळे रहइबो, राइट? तो धीरे धीरे मु कोन करबी ए जो U235 आकू मु धीरे धीरे बाहर करके पुणी मिश्रण करबा स्टार्ट करबी. So this is how they are trying to enrich the concentration of U235. Because the mass is less, it will be on the top surface. जदि मु गोटे टेस्ट ट्यूब रे नेबी, U235 will be on the top and U238 will be in the down. Now ए जो 238 अछि ताकू मु बाहर करके, see normal, let's suppose in normal we have both 235 and 238 in the normal uranium, जहार concentration r केते अछि 0.7, r अछि 99.3. 9.3. ताकू मु गोटे टेस्ट ट्यूब रे पके देली, ताकू बुलेबा स्टार्ट कर देबी. जदि बुलेबा स्टार्ट करबी, जे हल्का से ऊपर को उठी जिवो, जे ओजन से तळे रहि जिवो. Yes, sir. ट्रू. देन हल्का को मु बाहर कर देली, तळे रहि जिवो, जे ताकू बाहर कर देली. याकू बर्तन मु नेई की आकू गोटे फास्ट न्यूट्रॉन सहित मु हिट करली. ये कोन हे जिवो 239 रे चेंज हे जिवो फिजाइल मटेरियल. Yes, sir. Okay, so now we got uranium 239. Now if you will go for 99% U235, that's what I am saying, minimum 99% जदि रहिला तमरो 238 and 235 जदि 10% ऊपर को पळे आइला, this will behave as a weapon grade. Fine. Okay, now if uranium 239 अछि ताकू मु जस्ट गोटे नॉर्मल सिंपल गोटे न्यूट्रॉन टे ऐड कली. Okay, one neutron, and that neutron, if that converted to proton, it will become neptunium 239 and it will give one electron. Basically we don't have to go into that details कि से neptunium hela, then neptunium, because neptunium ru again we will get plutonium which will have 94. Again you add neutron and proton, basically it will become 94. 93 proton थिला. Basically what happened कि U239 तमे पाइलो, जो थिरे तमे गोटे uranium 238 रे गोटे फास्ट न्यूट्रॉन तमे ऐड कलो. See, I am just telling you the process, but these processes are not required for the exam perspective. We should know only that uranium enrichment. Okay, so how the enrichment is happening is basically uranium 238 थिला, ता सहित हम गोटे न्यूट्रॉन ऐड कली जोटा कि मते uranium 239 देला. 239 is not stable, तो से माने ट्राई करिवे पुणी निजे निजे स्टेबिलिटी गेन करिया पे. तो 239 रे मु जदी आउ गोटे न्यूट्रॉन ऐड कली, so it won't go for uranium 240, it will go to neptunium 239. Means that neutron will converted as a proton and it will become 93 proton and 146 neutron. Clear? Okay, now once it became neptunium 239, so the natural plutonium is fissile material
concentration is see natural plutonium, it is fissile material. Natural uranium is fertile, but natural plutonium is in fissile state. Okay. So if you see here 93 plus 146, that means this is neptunium. And neptunium तापर because neutrons जदि तमे देखियो neutrons केते neutrons even number रे अछि correct no that means they won't behave very drastically, right? The reaction won't be that much fast because neutron are in even number. Now if you see, if we'll give one more neutron and one proton, basically what it will become, it will become 94 protons. Basically one neutron will get converted to proton and there will be 145 neutrons. Now this is plutonium 239, which is already, see the number of neutrons, 145. Odd number, that means it is not in stable state. That means it is not a fertile material, it is fissile material. This is what, see, we don't have to go all details like neutron question. Only the thing is, if you know neutrons in odd number means fissile material, neutrons in even number means fertile material. Done. Okay, so let's come to the concept. You Just 156 neutron to 145 so that you go. convert hela na eithru gotte neutron neptunium 239. If you see 239, they are also not in that stable state. Sufficiently the stable state re semane bi nahanti. Although neutrons are in even number, but there is 93 protons and 93 protons means 93 electrons bi thibo, correct no? Okay. Okay, sir. नहले तो से चार्ज पार्टिकल भलिया बिहेव करिवो जदि सफिशिएंटली 93 प्रोटॉन और 93 इलेक्ट्रॉन नथिवो न्यूट्रलिटी नथिवो देन चार्ज पार्टिकल लेट से तो रिएक्शन करजिवो तो 93 प्रोटॉन इज नॉट इन स्टेबल स्टेट तमे देखो ना 5 9 एमानकर कोन इश्यू होउची बिकॉज़ ताकर इलेक्ट्रॉन रो पेयर ही नहीं करेक्ट नो से माने गोटे इलेक्ट्रॉन चाहउचंती सो से माने जेहेतु स्टेबल नो से गोटे न्यूट्रॉन निजर प्रोटॉन रे कन्वर्ट करी कि 94 हे गला जेतले 94 हे गला 145 न्यूट्रॉन्स ये कन्वर्ट हे गला कि प्लूटोनियम. So this is what we call what a neutron converted to proton को. Here also we saw the same step. One neutron got converted into proton. We don't have to talk about कि एठी पुनी इलेक्ट्रॉन गोटे कोठु आसिला आर केमिति हला से सब जिंस हमहु जानियार नहीं जस्ट हमें जानले कि गोटे न्यूट्रॉन आसी कि प्रोटॉन को कन्वर्ट हे गला एंड अल्टीमेटली फ्रॉम U238 we got plutonium 239 by adding 2 neutron. Is that clear? U238 रू आमे पाउचे प्लूटोनियम 239 by adding 2 neutrons. Is that clear? Next, the next concept is कि most of the natural uranium is in fertile material, concentrating the fissile material uranium 235 from the natural or mined uranium is known as uranium enrichment. I already told. One method of achieving it is by centrifugation. This is what we call centrifugation. कि ताकू तमे कोन कलो घुरेबा स्टार्ट कलो तो गोटे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलिबो जोथिरे कि जोडा ओजोन सेगुडा तळकु पळेबे जोडा हल्का सेगुडा उपरकु पळेबे. This is what we call centrifugation process. Enriching to 20% purity for using as fuel in nuclear reactor, but 90% enrichment is required for generating weapon grade uranium. Okay, so here they are saying if you are enriching the uranium to 90%, it will consider to be weapon grade, but enriching 20% up to 20%, it is considered to be reactor grade. That means I was in the beginning I was selling 10%, right? That was the wrong concept. So what it is saying, if you are using the concentration of U235 to 90%, initially केते थिला 0.7 0.7 को जदि U35 को तमे 90% ऊपर को तमे चलिलो, it will behave as weapon grade. याकू जस्ट तमे गोटे छोटिया इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के ऐड कर दियो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जिवो बुझिला बिकॉज़ 90% माने मको जदि कहबी 100 भाग अछि यूरेनियम 100 रु 90 टा अछि U235 एंड मात्र 10 टा अछि U238 मींस जदि मु गोटे न्यूट्रॉन ऐड करली सिंपल ये तो कौन सी रिएक्शन ही दबनी ये परसेंट ता करेक्ट नो बट 90% जो अछि U235 से माने तुरंत तुरंत रिएक्शन करिया स्टार्ट हिबे राइट. ओके जदि मु मैक्सिमम 20% जाए गली 20% purity, basically if I will go for 20%, it is called reactor grade. Means for reactions
न्यूक्लियर रिएक्टर रे जदि मते एनर्जी कन्वर्ट करियार अछि एंड सफिशिएंट अमाउंट रो एनर्जी पाइबार अछि मु U235 रो कंसंट्रेशन केते रखिबी अप टू 20%, मोर देन 90% गली not up to 20%, basically enriching to 20% purity that will behave as a fuel in the nuclear reactor, but more than 90% will behave as a weapon grade. Clear? सर जो सर हम U235 टाकू 90% जाए कहीं नबा 38 को 38 तो अमाउंट तो 99.3% अछि ना तो सेटा को हमें कहीं यूज न कर परिबा तार कम माने कैपेसिटी कम क्रिटिकल माने कम ना कम सेम जिंस ना सी कथा होती तमे सी कथा होती एनरिच तमे केतेले करूछो कथा होची जो यू बर्तन यूरेनियम 235 अछि आइदर तमे कंटिन्यूअसली कोन कलो जो तुमको मटेरियल मिलिना राइट सी व्हाट इज एनरिचमेंट बेसिकली मु कोन कहूची कि गोटे ओर मिलना तुमको सेथरे यूरेनियम अछि जोथरे 0.7 U235 टा एनरिच 90% कर तो अमाउंट में तो बहुत रहतो ना किंतु 38 टा तो समिति भी 99% रखा हो ना तो सेटा तो हम यूज कर परिबा ना सी मु बुझी पारछु तम डाउट तमे कहूछ कि लाइक गोटे ओर पाइलो सेई ओर टारे ही तमे चेंज करछो मु सेटा कोनी कि ओर टारे हमें चेंज करछे आमे ताकू छाणी की आणी की U235 को सेपरेट करूछे U238 को सेपरेट कर दोछे बुझिबा फॉर बाबा गोटे केजी तुमको मिलिला यूरेनियम ओर गोटे केजी रे तुमको 700 ग्राम मिलिबो 235 सेटा में जितना खराब जाଉଛି कि U238 टा कोन पे यूज करि परबे माने तो नाले करूचे ना 235 ताकू हमें करूचे ताकू हमें प्लूटोनियम को चेंज करिया पई करूचे बट सेथिरे मते दरकार दीटा न्यूट्रॉन ऐड करिया पई obviously दीटा न्यूट्रॉन ऐड करिया माने मो सफिशिएंट अमाउंट रो एक्स्ट्रा एनर्जी देबे राइट प्लूटोनियम 239 करिया पई बट U235 को मु ट्राई करूची खाली कलेक्ट करिया पई U235 मते ओर मिलिला गोटे केजी रो 700 ग्राम बाहला जदी मु 100 केजी पाई गली एटलीस्ट 7 केजी ओर तो मिली जिवो ना 700 ग्राम हेले 70 केजी ओर मिलियो करेक्ट गोटे केजी रो 700 ग्राम 1000 के 70 ग्राम मिलियो तो 100 केजी जदी मु मिली 100 केजी ओर जदी मोळी आलिबी मते 7 केजी मिलियो करेक्ट नो तो मु कहूची सेमिति 7 केजी नै कि मु आउ भाबिया एमिति 90 केजी बनै देली U235 एंड सेतिरे 10% U238 रखिली दैट इज कंसीडर्ड टू बी वेपन ग्रेड मींस मु कहूची कि 235 को मु खोजी खोजी बाहर करती या फिर जो 99.3% U238 अछि ता सहित मु दीटा लाखे न्यूट्रॉन ऐड करके ताको मु प्लूटोनियम 239 बनै देबी दिस प्लूटोनियम 235 इज आल्सो कॉल्ड यूरेनियम वेपन ग्रेड enriched uranium means 90% of U235 or 239 plutonium. These both are considered to be weapon grade. Clear? Okay. Now the next concept coming to international relationship Iran. Iran, if you see, they have more uranium resources. They are technological available for enrichment also. They have the technology and they are capable for enriching up to 90% also. That means this will lead to international negotiations and sanction between 2002-2015. Iran's sophisticated uranium enrichment capabilities became the subject of intense international negotiations and sanction between 2002-2015. तो से कौन करिवो जेहेतु ईरान नाउ पावरफुल तो ता पाखरे ए सब अस्त्र अछि कि भाई मो पाखरे टेक्नोलॉजी अछि मो चाहिले मन इच्छा यूरेनियम रो एनरिचमेंट करबी जदी तमे सी बर्तन पावरफुल ना बर्तन से रेस्पेक्ट सी भी पावरफुल तो पावरफुल मीन से नेगोशिएशन करिवो देन से जतरा नेगोशिएशन करिवो अला कंट्रीज माने ताकू दबेया पई से माने ता सहित सैंक्शन भी पकेबे क्लियर दीटा जिंस ना आइदर तमे पावरफुल हेले तमे स्टार्ट करिवो समस्त को दबेया पई जेतले तमे समस्त को दबेया ट्राई करिवो समस्त मिसि दिबे तम ऊपर सैंक्शन पके दे परिबे दीज आर द टू थिंग्स दैट कैन बी हैपेनिंग सो नेगोशिएशन बिटवीन P5+1 and Iran P5 means nuclear power वाला जो 5 वाला nations +1 and Iran yielded joint comprehensive plan of action that is called JCPOA in July 2015 a comprehensive 25-year nuclear agreement limiting Iran's nuclear capacity in exchange for sanction relief कि आमे तम ऊपर sanction पके देलु because uranium enrichment Iran पाखरे already power अछि कि से up to 90% above भी enrichment करि परिबो ता पाखरे टेक्नोलॉजी अछि सी एटा इजी भी नो ना काहे मु कोन कहूची तुमको U235 जोटा ऑलरेडी अनस्टेबल ताकू तमे कलेक्ट करी ताकू तमे 90% एबव बनेओ
ताकू कलेक्ट करवा ही कष्ट कहीं से ऑलरेडी अनस्टेबल टिके एपटे पड़ माने ब्लास्ट हवार संभावना बहुत अधिक क्लियर किंतु मु कहूची ईरान पाखरे ऑलरेडी से टेक्नोलॉजी अछि कि से माने एनरिचमेंट करि परिबे मोर देन 90% तो ईरान दबदबा करबो तेनु समस्त कहले आमे तम ऊपर सैंक्शन पके तमठु आमे तेल फेल किछि किनिबो तमे केमिति माने बेसिकली इकोनॉमिकल सैंक्शन करेक्ट नो ट्रेड ऊपर सैंक्शन तो जदि सब रिलेटेड सैंक्शन पड़ी गला देन ईरान निजे हैरान हो तेनु ईरान कोन कला गोटे न्यूक्लियर ट्रीटी को गला कि ठीक अछि अप टू 25 वर्ष रो एग्रीमेंट कि तार जो न्यूक्लियर कैपेसिटी इन एक्सचेंज बेसिकली न्यूक्लियर कैपेसिटी को आमे रोक लगेबो. So what is P plus 5? P5 plus 1? It refers UN Security Council of 5 permanent members, which are known as P5. Basically China, France, Russia, UK, and United States. So China, Russia, United States. Very clear. And out of England and France. So तमे देखियो P5, China, Russia, and United States from the perspective of like world power, right? तो से तीनटा तो मन रखिया बहुत इजी आ बाकी रहला यूके और फ्रांस से माने आसी कि हम सहित यात्रा करथले राइट कि मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जति तमे देखिबो कॉन्कर ऑफ ब्रिटिशर्स लाइक वेस्टर्न यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिशर्स आस्थिले एंड फ्रांस आस्थिले से डेलाउसी नो नॉट डेलाउसी डुप्ले राइट फ्रांस तो से जो बैटल ऑफ सीज ऑफ आर्कॉट ये सब जिंस होइतला तो फ्रांस और यूके करेक्ट कर्नाटक वार तो से सब जिंस रो तमे मन रखि दबो कि यूके और this is the other one is called France. So these are the total P5 plus there is Germany. Germany is considered to be the plus one. Is often referred as E3 plus 3 means 3 European countries. जोटा कि France, United Kingdom and Germany and other 3. Okay. Any doubt? P5 plus 1 and E3 plus 3. Okay. So basically it is a group of 6 world powers which in 2006 joined together in diplomatic efforts with Iran regarding its nuclear program. On 16 January 2016, all nuclear related sanctions on Iran were lifted. कि तू भाई सिंपल एग्रीमेंट गोटे कर दे तापरे आमे तोठू जति कि न्यूक्लियर माने रिलेटेड जो लिमिटेशन अछि कि तू 90% एनरिचमेंट करिवो ही नहीं कि तू 90% एनरिच करके आकू ताकू दबो भी नहीं ये सब ऊपर जदि तू कलु ताले आमे सैंक्शन लगेबो जदि तू एग्रीमेंट कलु कि हां तू करिवनु ताले सैंक्शन आमे उठे दबो बट Mr. Trump withdrew the US from the deal in an effort to force Iran to negotiate a new accord कि ट्रम्प कोन कले गोटे तो एग्रीमेंट हेइतिला ता ऊपर से कहले कि नाही ताकू आउ गोटे भी अकॉर्ड साइन करिया को पड़िबो जो थरे कि ईरान स्टार्ट कला कि नाही नाही एते सब आमे दबदबा आमे सही परिबोनु ठीक अछि तमे हमो कहलो सैंक्शन लगैतिलो आमे लिमिट करिया पई हमर जो न्यूक्लियर रिएक्टर को आमे एनरिच करूथुलो नॉट रिएक्टर बेसिकली न्यूक्लियर जो यूरेनियम थिला 90% एबो मु एनरिच करूथिली तो मु करबिनी बोली मु एग्रीमेंट साइन कर देली ये पुणी को आउ गोटे थर नुवा नियम यूएसए सेते बेले हम सहित एग्रीमेंट करथला बर्तमान यूएसए से एग्रीमेंट रू बाहरी कहूची आउ गोटे तमे करो एग्रीमेंट ताहाले आमे जाई मानिबो so US decision was criticized by all other parties of JCPOA like P5 plus 1 and in 2018 International Atomic Energy IAEA report concluded that Iran's stockpiles of uranium and heavy water and implementation of protocols were in compliance with the agreement कि 2018 रे पुणी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दिस इज द एजेंसी व्हिच विल ट्राई टू रिपोर्ट एवरी कंट्रीज यूरेनियम वाला कैपेसिटी जे माने इंडिया को भी आसीबे दिस इज द सुपरवाइजिंग बॉडी से माने IAEA ओके so these are the this is the supervising body even it will come to India and will check what is the uranium enrichment percentage we are having what is the heavy water वाला concept मु कहबी जे न्यूक्लियर रिएक्टर विषय कथा हवा कि हेवी वाटर काहे की दरकार ओके तो से माने ही चेक करके कहबे कि एक्चुअली यूरेनियम एनरिचमेंट करूची ना करूनी क्लियर 2018 रे जतले IAEA रो रिपोर्ट आसिला से माने कहले ना ना ईरान जो एग्रीमेंट करिची से एग्रीमेंट को से फुलफिल करोची से अधिक करो ही नहीं इन जुलाई 2019 ईरान ब्रीच्ड द 3.65% cap on uranium enrichment and on 4th January 2021 announced that it resumed enriching uranium to 20% purity at Fordo facility basically that is the place Fordo and facility is nothing but that is the Fordo facility is called reactor nuclear reactor pai se 20% purity pai se jauchi uranium 20% purity that will use in the nuclear reactor so uranium breached the 3.67 cap of uranium enrichment means जो यूरेनियम ता पाखरे मिलुची सेमानकर गोटे एग्रीमेंट थिला कि भाई तू 3.65% रु अधिक यूरेनियम एनरिचमेंट करि परिबो देन 2018 जाय से कलानी किंतु जो ट्रम्प रा से जो यात्रा राइट कि आ गोटे एग्रीमेंट ये से देन 2019 रे यूरेनियम माने ईरान कोन कला सेटा को ब्रीच कला
कि नाइ ठीक अछि मते 20% जाय जेबार अछि न्यूक्लियर रिएक्टर पई तो सेटा से करिवो इज दैट क्लियर that is the news okay that was the news hope you understood what is uranium enrichment in future whenever there is any news related to uranium enrichment at least from the basic perspective you should be very clear this is related to odd number of neutrons right uranium 235 वाला concept वाला कथा को होची 235 को से माने ट्राई करछी if it is going more than 90% means weapon grade if it is going to 20% enrichment that means nuclear reactor. Next, the concept of chain reactions. So what is chain reactions? This is a series of nuclear fission. कि गोटे fission हैला परे continuously से आहुरी fission ही चलो. So in this case, the series of nuclear fission is initiated by a neutron produced in a preceding fission. Basically, what happens? Uranium 235. Talk about let's suppose this is weapon grade. Means already 90% of 235 is already being there. Just जेहेतु 235, which is an odd number, correct? Simple गोटे जदि मु आनी कि न्यूट्रॉन टे प्लेस करिवि स्लो न्यूट्रॉन नो नीड ऑफ एनी एनर्जी इट विल गो फर्दर फिजन बैरियम आसीबो एंड क्रिप्टन आसीबो प्लस तीनटा न्यूट्रॉन आसीबो ए जो न्यूट्रॉन अगेन ए माने बिहेव करिवे बिकॉज़ 90% U235 अछि करेक्ट नो गोटे एटम को सी 90% अछि U235 लेट्स सपोज टोटल 100 टा एटम 100 टा U235 रु वर्तमान 90 टा अछि कोन U235 मु जस्ट गोटे न्यूट्रॉन गोटे एटम सहित बाहेला स्टिल मो पाखरा केतेटा अछि 89 टा U235 अछि आउट ऑफ 100 हां कि नहीं ट्रू ओके नाउ व्हाट हैपेन गोटे जतले भांगिला सिए निजे तीनटा न्यूट्रॉन आहुरी देला दैट मींस एवरी स्टेज रे मते न्यूट्रॉन ऐड करिवार ही नहीं हां कि नहीं ए जो तीनटा देला ये तीनटा बर्तन सफिशिएंट ए जो आउट ऑफ 89 अछि से 89 रु तीनटा पुनी यूरेनियम 235 सहित आउ तीनटा लागि गले कोन न्यूट्रॉन तो बर्तन एमाने कोन करिवे आउ मो पाखर रहइबो 86 टा 235 हां कि नहीं एगेन एमाने 3 3 3 9 टा न्यूट्रॉन देबे ट्रू बर्तन ए जो 9 टा न्यूट्रॉन ए जो 86 टा रहिला ए 9 टा न्यूट्रॉन पुनी 86 जो रहिथिला बळका U235 ता सहित लागिवे 9 टा पळेला आउ रहिला 77 हां कि नहीं बुझियो नि कि इस चेन रिएक्शन स्टेप ता मु जस्ट 100 टा रो नेची आउट ऑफ 100 89 टा अछि यूरेनियम 235 बट 100 टा एटम इज वेरी स्मॉल राइट दैट मींस कोटी कोटी एटम थिबे राइट तो मु जदी कहूची जदी कोटी अछंती दैट मींस मु कहूची 90 लाख टा यूरेनियम 235 अछि एंड प्रति स्टेज रे एठी एनर्जी रिलीज होची दैट्स व्हाई दिस एटॉमिक बॉम्ब इज हेवियर बिकॉज़ एवरी स्टेज एथिरे एनर्जी रिलीज होबो ए स्टेज रे एठी जतले तीनटा न्यूट्रॉन रिलीज हला लेट्स सपोज 100 किलो जूल जनरेट हला एठी वर्तमान 9 टा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जनरेट होची करेक्ट नो दैट मींस 9 टा माने भाबो एथिरे जदी 3 टा रे 100 दैट मींस 3 गुण एनर्जी जनरेट होबो मींस 300 किलो जूल अगेन जनरेट हला एठी तार 3 गुण जनरेट होबो मींस 900 किलो जूल जनरेट हला तो ओवरऑल रिएक्शन रे सेतिबे देखियो न्यूक्लियर बम माने गोटे बड़ एरिया टा को नष्ट करथबो बुझियला ना बुझियला नहीं सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि से न्यूक्लियर रिएक्टर रे जो फास्ट स्टार्टिंग जो तमे U235 नेचो केते अमाउंट रो नेचो गोटे केजी तमे नै गलो लेट्स सपोज भाबिना मु गोटे केजी नै गलो गोटे केजी रे केते कोटी रो U235 थिबे एटलीस्ट 90% ऑफ U235 थिबे कोन कि नहीं तो तमे जस्ट खाली गोटे स्लो न्यूट्रॉन सहित ताको ऐड कर देलो बस सिंपल कहानी खत्म एते अमाउंट रो एनर्जी रिलीज होबो यू कैन नॉट इमेजिन आल्सो एनी डाउट how this chain reaction happens सर फास्ट जो न्यूट्रॉन टा को बॉम्बार्ड कराबो सेई थ्रू फर्दर जो बाहरियो तीनटा न्यूट्रॉन सेडा अगेन आउट रिएक्शन करि चलिबे तांकर से माने सेई थ्रू यांकर तो कोनोसी काम ही नहीं बैरियम और क्रिप्टन रो कोनोसी काम नहीं ए जो Yes, तीनटा जनरेट हेदिबे ये पुनी मु जो कहली ना मु 100 टा एग्जांपल देखली फास्ट इनिशियली 90 टा थिला लेट सपोज आउ रहिला फास्ट टा बाडे हे गला गोटे यूरेनियम 235 सहित आउ मो पाखरे 89 टा अछि करेक्ट एठी जो तीनटा आसिला ए तीनटा ई 89 सहित ऐड हे जिवे 89 रु तीनटा सहित कनेक्ट हेबे आउ मो पाखरे 86 टा रहिला नेक्स्ट स्टेज रे मोर बाहरु छि केतेटा तीनटा रु 3 3 9 टा न्यूट्रॉन ए 9 टा पुनी 86 सहित लागिवे दैट मींस नेक्स्ट स्टेज रे मो पाखरे अछि केतेटा यूरेनियम 77 टा करेक्ट नो एंड एठू केतेटा बाहरिबे एठी 9 3 27 टा न्यूट्रॉन बाहरिबे ये जो बर्तन ये 27 टा न्यूट्रॉन एठी 27 टा सहित मिसिबे दैट मींस मो पाखरे स्टील आहुरी 50 टा अछि नेक्स्ट स्टेज रे जे पर्यंत एटा सरीनी जे पर्यंत दैट मींस नेक्स्ट स्टेज रे 27 3 81 टा बाहरिबे किंतु 81 टा न्यूट्रॉन माने U235 मो पाखरे नै मो पाखरे अछि केतेटा 50 टा
तो 81 ଟାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟା ମୁଁ ନେଇଗଲି 31 ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ରେ 50 ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବାଡେଇ ହେଇଯିବେ 50 ଟା U235 ସହିତ then reaction stop you understood right because I took only 100 U235 sorry 100 uranium जोथिरे U235 90 टा थिला तो ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି 100 ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ରୁ ବି ବହୁତ ଛୋଟ because there are n number of like infinity number of particles right तो ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ତମେ 1 kg ନବ ଭାରତ ପୁରା ତବା ହେଇଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଛେଇ ହୋଇ ନାହିଁ because ଗୋଟେ କେଜି that means କେତେ ପାର୍ଟିକଲ ହେଇଥିବ କେତେ ଆଟମ୍ସ ହେଇଥିବ ଭାବ ସେଟା is that clear and प्रति स्टेज रे न्यूट्रॉन रिलीज हो माने प्रति स्टेज रे एनर्जी रिलीज हेई चलियो दैट्स व्हाई माने एनर्जी एते मात्रा रे रिलीज हो ताको तमे काबू भी कर परियो ओके एंड भाबो एटा होची ए रिएक्शन ता सरीबो केतेले जेतेले पूरा कंप्लीटली 90% U235 यूटिलाइज हिजिवो जोटी कि हम एठी देखले जदी 100 टा नैतिले फोर्थ स्टेज रे सरी जाउला फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज रे सरी जाउला राइट जदी मु 1000 टा U235 देबी जोथरे कि 900 टा U235 थिवो दैट मींस ए जो चेन रिएक्शन मे बी 5 जगह रे 15 चलियो और मे बी 5 जगह रे 10 चलियो हां कि नहीं ओके so till now hope it is clear right maybe this portion again we will talk see at least this was the most important topic ki chemical reaction hochi then we will talk about nuclear reactor concept different type of nuclear reactor light water reactor heavy water reactor fast breeder reactor so India is in heavy water fast breeder se mane try kuru then we'll talk about different stages of nuclear reactor our main focus will be on the nuclear reactor not on nuclear bomb okay ta bisare kei besi charcha bhi karna ati but at least in today's class we understood what is uranium 235 what is fissile material what is fertile material what is the role of the slow neutron and fast moving neutron and how we are doing uranium enrichment up to 90% and more than 90% is considered to be weapon grade atomic bomb वगैरह तैयारी करिया पे nuclear bomb and जदि तमे कहउछ कि 20% you are going to talk about reactor enrichment basically for reactor module ପାଇଁ ତମେ try କରୁଛ uranium को enrichment करिया पे electricity generate करिया पे and we talked about sanction of Iran and in that also we talked about P5+1 what is P5+1 nuclear power 5টা country and +1 what is the +1 Germany, Germany and what is P5 UK, France, USA, China, Russia. correct hope it is clear right chalo thank you everyone